What's happening guys? Karibuni tena with us. Tuko na cross slipper guys, as you can see it, a portable one, and unaiunda tu hapo, unaibeba with a bag and instantly unaiunda tu teketeki haraka mdogo, unaona. So those are the things, the vitu zenye iko nazo ndo ikuje ikuwe cross slipper. As you check, unaona we have a side net, tuko na net, tuko na chuma, tuko na doors, and this is how you assemble it guys. As you can see, a very simple one, easy and haraka. Ukikata unaenda haraka mpaka inaingiana, ndio hiyo inaingiana. There you go, you have a cross slipper. That's the first part, and the lower part also of a cross slipper ndo inakuanga the lower part of the adjustable part ya cross slipper. Then you have the part in juu where you can place your baby akiwa bado infant. Hapo ndo unamweka analala, sound asleep, very comfortable, hasumbuki, where una observe tu mtoto akilala tu vizuri. Check it out, and this is how you form it. Kuna chuma zangu pale nazitrace in order. Wenye walikuwa scout wanajua venye mtu anafanyanga, kama ni kuforma tent hivyo ndio ulikuwa unaziunda. Then you go there, unaiweka pamoja, boom, there you go. Ingine nayo una kaseti, ndio hiyo, it's a firm bed. Then you trace the mattress, you guys, there we go. Then boom, you can see it. Hivyo ndio unafanya. Haya, the next part unaweka your net, ndio hiyo net yako, ka side net. Hapo ndio una place some few items for the baby. Then we have a side place where venye mtoi anaweza kuchezea na tudoli, to keep the mind of the baby very sharp and active, ndo asikuwe tu nikulia tu, akiwa tu hapo kwa sound asleep, na pia anakuwa ako kept busy by the dolls, mind inakuwa captured by the dolls, so anakuwa tu peaceful akiwa mdogo ile kitanda. There is the net, as you guys can see it, ndo ile neti. There you go, boom, there we have our cross slipper. Hapo ndo mtoia na lalanga. Then we have some items also. Hapo we have a side place. Hapa ndo nilikuwa nawaambia guys, unaweka tu earbuds, tu oil, tu mafuta solids, uko na cotton, uko na wipes, then iko na storage kadhaa. Then hapo iko nayo, you can put your diaper hapo, naweka your towel, wash clothes na care kit pale ndani, and there you go for a cross slipper.